Good evening, everyone. I hope you all are doing well. Share the screen now. I hope you all can see the screen. Yes, sir. Can you? Okay. Now, in the meantime, please write your full names and IDs in the chat box. So, in this class, we would know uh, about Francis Bacon, about his, life. Francis Bacon's life. Francis Bacon, he was a philosopher, essayist, lawyer, and he was born in 1561 and died in 1626. So he actually was alive during the Elizabethan age. Okay, Francis Bacon, he was alive during the Elizabethan age. As you can see on the screen, Francis Bacon was an English Renaissance statesman, essayist, and philosopher. We know him best for his contribution called empiricism. Empiricism. ফ্রান্সিস বেকন তিনি মূলত প্রবন্ধ লিখতেন, প্রবন্ধকার, এবং উনি দার্শনিক। আবার উনি সরকারি কর্মকর্তাও ছিলেন বলা যায়, স্টেটসম্যান। আর ওনার নাম অবশ্যই স্মরণীয় আরেকটা বিষয়ের জন্য, আরেকটা বিষয়ে অবদানের জন্য। তার নাম হচ্ছে এম্পিরিসিজম। Empiricism. What is empiricism? We will know now. Some scholars consider Francis Bacon as the father of empiricism. John Locke is also known as the founder of empiricism, but some scholars believe that Francis Bacon is the founder or father of empiricism. Now, what is empiricism? Can you see the photo? Hello? Yes, sir. You see the word empiricism, it means all knowledge obtained through senses. All knowledge obtained through senses. We get all the knowledge by using our senses, not inherited. We do not inherit any knowledge from others. We get all knowledge through our senses. Now, what are senses? Nafisa, are you listening? Yes, sir. What are senses? এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা সব জ্ঞান পাই, জ্ঞান অর্জন করি আমাদের সেন্স ইউজ করার মাধ্যমে। সেন্স সেন্স মানে কি? এখানে কোন সেন্সের কথা বলা হচ্ছে? Sir, watching, taste, smell, feel. That means exactly, Nafisa, spot on. You are right. 5 senses. How many senses we have? So 5. 5 senses. Number 1, sight. You can see and learn. Number 2, you can hear and learn something new. You can know something. Taste. Sorry. Oh yes, taste. You see, by using your mouth, your lips, you can taste and know something. Know about the taste of any food. Touch, you can touch and know that something is hard, something is soft, something is liquid. You can touch and feel. By using your nose, you can smell and know that
সামথিং ইজ বার্নিং, সামথিং ইজ রটেন, তাই না? তাহলে চোখ দিয়ে দেখো, চোখ দিয়ে দেখে তুমি নতুন কিছু জানো, নতুন জ্ঞান অর্জন করো, তুমি নলেজ অর্জন করো। কান দিয়ে তুমি শোনো, শোনার মাধ্যমে তুমি নতুন কিছু জানতে পারো। ঠোঁট দিয়ে তুমি স্বাদ গ্রহণ করো, এবং ঠোঁট প্লাস টাং, টাং ইউজ করে তুমি স্বাদ গ্রহণ করো, এবং নির্দিষ্ট স্বাদ তুমি আলাদা বুঝতে পারো যে কোনটা ঝাল কোনটা মিষ্টি। টাচ, টাচ করে তুমি ফিল করতে পারো কোনটা কঠিন শক্ত, কোনটা নরম, কোনটা তরল। নাক, নাক ইউজ করে তুমি ঘ্রাণ নিতে পারো, হ্যাঁ, কোনটা মানে জ্বলন্ত, মানে কিছু জ্বলছে, পোড়া গন্ধ, কোনটা সুবাস, হ্যাঁ, গোলাপের সুবাস, তুমি আলাদা বুঝতে পারো। সো উই ক্যান ইউজ আওয়ার সেন্সেস and we can get or obtain knowledge. So you see, knowledge you cannot inherit. What is inherit? জ্ঞান ইনহেরিট করা যায় না, জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অর্জন করতে হয় পাঁচটা সেন্স দিয়ে। So, জ্ঞান ইনহেরিট করা যায় না, মানে কি? ইনহেরিট অর্থ কি? হোয়াট ইজ ইনহেরিট? Any idea? বংশগতভাবে প্রাপ্ত। Inherit means, your father's knowledge you cannot get. উত্তরাধিকার Sir, সূত্রে পাওয়া। Your characteristics attributes. uttor hereditary উত্তরাধিকার attributes. সূত্রে পাওয়া। Your father's your father's property, your father's money, your father's land you can get. তুমি তোমার বাবার সম্পত্তি, টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি হয়তো পেতে পারো, কিন্তু তুমি তোমার বাবার জ্ঞান কি পাবে? Is it possible? No, sir. To get your father's knowledge, you cannot copy your father's knowledge. Okay, your father's brain has his own knowledge, and you have to earn your own knowledge. It's not like a pen drive, like you are copying. It's not possible. Okay, you cannot copy your father, you cannot copy the knowledge from your father's brain and send it into your own brain. বুঝাতে পেরেছি? Yes, So sir. empiricism means to get knowledge by using five senses. And Francis Bacon talked about empiricism, and according to him, empirical knowledge is very important. Now let's know about Francis Bacon more. Who was Francis Bacon? Francis Bacon was born on January 22, 1561 in London, England. Bacon served as Attorney General and Lord Chancellor of England, resigning amid charge, and he held powerful positions: Attorney General and Lord Chancellor of England. But he had to resign. Why? Because of corruption. There were charges of corruption against him. ওনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল অনেক, এবং উনি রিজাইন দেওয়া মানে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, রিজাইন দিয়েছিলেন। His more valuable work was philosophical. As you know, I have already mentioned he was a philosopher. Why? Because he loved wisdom. Philosophia, from the Greek word, philo and sophia. Philo means love, sophia means wisdom, love of wisdom. So philosopher is a person who loves wisdom. দার্শনিক হচ্ছেন সেই মানুষ যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন। তো ফ্রান্সিস বেকন, উনি ফিলোসোফার, উনি জ্ঞানকে ভালোবাসতেন, নতুন কিছু জানতে চাইতেন। হি অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু লার্ন something new, something different, and he was a searcher of knowledge.
So as you can see, Francis Bacon himself in this photo with a hat. Francis Bacon, this is early life. Let's know more about his early life. Bacon's father, Francis Bacon's father was Sir Nicholas Bacon, and he was Lord Keeper of the Seal. Lord Keeper of the Seal means Francis Bacon's father was an officer of the English crown charged with physical custody of the Great Seal of England. So Francis Bacon's father had a duty to, to protect the Great Seal of England. His mother, his mother was Lady Anne Cook Bacon. Actually, she was his father's second wife. Anyway, uh, okay, let's move on. The younger of Okay, someone is trying to join. I hope he or she has joined. All right. So, the younger of Sir Nicholas and Lady Anne's two sons, Francis Bacon began attending Trinity College, Cambridge, in April 1573 when he was 12 years old. 12 বছর বয়সে ফ্রান্সিস বেকন ট্রিনিটি কলেজে যোগদান করেন. He completed his course of study at Trinity in December 1575. In 1575 he passed. Okay, then Bacon supported the new Renaissance humanism. Bacon was a humanist. উনি মানবতাবাদী ছিলেন. He was a very broad-hearted, gentle, very kind-hearted, humane person. Humane মানে মানবিক. Uh, then at one stage, Bacon left school to work under Sir Amias Paulet, British ambassador to France, during his mission in Paris. 2.5 years later, he was forced to abandon the mission prematurely and return to England when his father died unexpectedly. So Francis Bacon was in Paris, in France, doing something. He was on a mission. He had a job. But 2.5 years later, he had to come back to England. Why? Because his father died suddenly. বেকন ফ্রান্সে থাকা অবস্থায় প্যারিসে থাকা অবস্থায় তার বাবা মারা যান এবং ওনাকে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হয়. His meager inheritance left him broke. It means that Bacon's father was not a wealthy or rich person. Bacon's father did not have much property, did not have much money, and so on. So Francis Bacon was broke. Broke means, having no money, nothing. Bacon had got nothing from his father. বেকন তার বাবার কাছ থেকে তেমন কোনো জায়গা জমি টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি কিছুই পায়নি বাবা যখন মারা যান. Bacon turned to his uncle, Lord Burghley,
Bacon had an uncle called Lord Burghley for help in finding a well-paid post as a government official. So Bacon was in search of a well-paid job, a job with a better salary. তো ভালো বেতনের চাকরি ছাড়া তো আসলে সার্ভাইভ করা যাবে না, টিকে থাকা যাবে না সমাজে। তো ফ্রান্সিস বেকন তার আঙ্কেলকে বললেন, আঙ্কেল প্লিজ হেল্প মি, আই নিড এ জব ব্যাডলি। But Bacon's uncle did not help him. আঙ্কেলের কাছ থেকে তেমন সাহায্য তিনি পাননি। And sorry, he was only a teenager, but he was searching for a job here and there. He was requesting his friends, his relatives. Uh, he was requesting everywhere and every person to, you know, help him get a job. কারণ যেহেতু বাবা নেই, এখন সমস্ত দায়িত্ব, হ্যাঁ, খরচ তো অনেক। So he was really in a bad condition financially. Counsel and statesman. Fortunately, what happened? For Bacon in 1581, he landed a job as a member for Cornwall. He got a job in 1581, 1581 সালে বেকন একটা জব পেলেন। জবটা কি? As a member for Cornwall. Who was Cornwall? Cornwall is a former county constituency covering the county of Cornwall in the southwest of England. So, Francis Bacon became a member in the House of Commons, and he was working for Cornwall. Cornwall was a very influential person politically, হ্যাঁ, রাজনৈতিকভাবে খুব প্রভাবশালী ছিলেন কর্নওয়াল। তো ওনার ওনার কি বলবো, ওনার পক্ষে কাজ করার সুযোগ পেলেন ফ্রান্সিস বেকন। And at that time in England, especially in the English Parliament, there were two parts: House of Lords, House of Commons. House of Lords, House of Commons. And Bacon was also able to return to Gray's Inn and complete his education. Bacon luckily completed, he worked hard, he studied, he completed his education. By 1582, he was appointed to the position of outer barrister. So he became a barrister, a lawyer. Bacon held his place in Parliament for nearly 4 decades. 4 decades means 40 years. 40 বছরের মতো সময় বেকন সংসদ ভবনে উনি কাজ করেছেন। ওই যে বললাম, হাউস অফ কমন্সে, কর্নওয়ালের হয়ে। During which time he was extremely active in politics. He was extremely active. রাজনীতিতে উনি একদম ইনভলভ হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, শুধু রাজনীতিতে না, he was active in politics, in law, because he was a lawyer also, and the royal court, রাজসভা, রাজার সাথে, হ্যাঁ, রাজকর্মচারীদের সাথে ওনার কথাবার্তা, হ্যাঁ, উঠা বসা, যোগাযোগ। In 1603, 3 years before he married heiress Alice Burnham,
Bacon was knighted upon James I's ascension to the British throne. You see, when in 1603 James became the king, in 1603 Queen Elizabeth died. Do you remember? 1603 সালে রানী এলিজাবেথ মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পরে কে ক্ষমতায় এলেন? জেমস দ্য ফার্স্ট। Jacobian period. James. Yes, sir. জ্যাকবিয়ান পিরিয়ড। জেমস Jacobian জেমস period. Yes. তার নাম থেকে, রাইট, জেমসের নাম থেকে জ্যাকবিয়ান নাম এসেছে, তাই তো? জ্যাকবিয়ান এজ। So, and James the First, he actually honored honored Bacon by giving him the title called knight. ওই যে নাইট উপাধি বলে না, নাইট উপাধি, Yes, sir. নাইট স্যার উপাধি। ফজলে হাসান আবার হয়েছিল এই জন্য আর কি। For example, you see Rabindranath Tagore, স্যার he নেট also received the নাই। title knight by the British Yeah. colonial rulers. Yes, sir. However, Rabindranath Tagore later on, returned his knighthood back Rejected. to the colonial rulers. Why? Because the colonial rulers, জালালিয়ানওয়ালাবাগ। they killed so many people জালিয়ানওয়ালাবাগ। in the Jallianwala Bagh ওয়ালাবাগ। incident. তো Yeah. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রিটিশরা নাইট উপাধি দিয়েছিল সম্মান শ্রদ্ধা করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওটা গ্রহণ করেছেন ঠিকই। পরে যখন দেখলেন যে জালিয়ানওয়ালা বাগ নামক স্থানে ব্রিটিশরা নির্বিচারে সাধারণ নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করলো, তখন উনি ঘৃণায় ওই উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে আপনাদের এই সম্মান আমার দরকার নেই, আপনারা অন্যায় করছেন, দুর্নীতি করছেন, হ্যাঁ, আমাদের দেশে, আমাদের এখানে এসে দখল করে শাসন করছেন, মার্ডার করছেন, আপনাদের সম্মান আমার দরকার নেই। So, Bacon continued to work his way swiftly up the legal and political ranks. So you see, as a lawyer, he was becoming, and then, politically also, he was really becoming an influential figure at that time. And he became Solicitor General, a respectable post, a পদ পেলেন Solicitor General in 1607, and later he became Attorney General 6 years after. Okay, after 6 years. In 1621, the same year that Bacon became Viscount St. Albans, he was accused of accepting bribes. Now, in 1621, there were accusations or charges against Francis Bacon. It was said that he was taking bribes, যে উনি ঘুষ নিচ্ছিলেন এবং সংসদে ওনার বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত হলো he was impeached by parliament for corruption. Some sources say that Bacon was set up by his enemies. Some people say that it was a conspiracy against Bacon by his enemies in parliament. সংসদে ওনার শত্রুরা এটা একটা নাটক সাজিয়ে, হ্যাঁ, ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, এটা অনেকে বলে। যাই হোক, বেকনের বিচার হলো, বেকন ওয়াজ ট্রাইড মিন্স বিচার হলো, ট্রায়াল, ফ্রম ট্রাইড, বিচার হলো, and found guilty. Okay, the court found him guilty,
Why? Because Bacon confessed everything. Bacon said that, yes, I took the bribes and I am guilty. বেকন যখন নিজের মুখে স্বীকার করলেন উনি দুর্নীতি করেছেন, তখন কোর্ট তাকে শাস্তি দিল। কিসের শাস্তি দিল? এনি আইডিয়া? শাস্তি হলো এই যে দেখো, হি ওয়াজ ফাইন্ড এ হ্যাফটি 40,000 পাউন্ডস। জরিমানা হলো কত পাউন্ড? 40,000. 40,000 পাউন্ড। But his sentence was reduced and his fine was lifted. পরে তার যে সাজাটা কমিয়ে দেওয়া হলো এবং জরিমানাটাও মাফ করে দেওয়া হলো। তো উনি জেলে ছিলেন কতদিন? আফটার 4 days of imprisonment he was in jail for 4 days. Later he was released, he was free. কেন ওনাকে আসলে এত অল্প সময়ে ক্ষমা করে দেয়া হলো? বিকজ হি ওয়াজ এ পপুলার, এ ফেমাস পারসন এট দ্যাট টাইম। শুধু এই কারণেই নয়, হি অলসো ওয়াজ এ পার্ট অফ দ্য পার্লামেন্ট ফর এ লং টাইম। ওকে। Bacon was a philosopher of science. He was a philosopher of science. What does it mean? From the time he had reached adulthood, Bacon was determined to alter, to change the face of natural philosophy. He tried to create a new outline for sciences with a focus on empirical scientific methods that depended on tangible proof. What it means is Francis Bacon did not want to believe in anything without any proof. He wanted proof. For example, if I say that if I say the bus is flying in the sky, আকাশে বাস, হ্যাঁ গাড়ি বাস উড়ছে, বেকন শুনলে কি সেটা বিশ্বাস করবে নাকি প্রমাণ চাইবে? প্রমাণ চাইবে। Bacon will say, I don't believe you, show me, I want to see by using my eyes. ওই যে সেন্স মনে আছে? Eyes are one sense out of 5 senses. So Bacon always wanted to see the proof. And in 1620, Bacon published his book Novum Organum Scientiarum. It means a new method. Novum Organum Scientiarum. These are Latin words. In English, it means new method. New method means empiricism. I have already told you. Empiricism means you have to get knowledge by using your 5 senses. Writing career. As a writer, Francis Bacon as a writer. During his career as counsel and statesman, Bacon often wrote for the court. In 1584, he wrote his first political memorandum.
As you know, he was involved in politics, so he was writing, you know, political pieces, political writings. For example, a letter of advice to Queen Elizabeth. At that time, Queen Elizabeth was in power. তখন তো রানী এলিজাবেথ শাসক, উনি রানী। Then he published his his first publication actually happened in 1597. He published for the first time his essays, a collection of essays about politics. একটা বই প্রকাশ করলেন, ওখানে রাজনীতি নিয়ে যে উনি রচনা প্রবন্ধ লিখেছেন সেগুলো ওই বইয়ে স্থান পেয়েছিল। I will not take much time. I'll finish soon, maybe 5 more minutes. Bacon continued his writing. Bacon continued his writing about science, and in 1620 published Novum Organum. I have already told you. Then he in 1622 he wrote the history of Henry VII. He also published Historia. You see, so many books. The names are here, so I'm not reading them out one by one. Death and legacy. Death. In March 1626, Bacon was performing a series of experiments with ice. As you know, he was also like a scientist. উনি বিজ্ঞানীর চেয়ে কম ছিলেন না, ওনাকে বিজ্ঞানীও বলা যায়, কারণ উনি বিজ্ঞান, প্রমাণ, নতুন কিছু জানার আগ্রহ, এক্সপেরিমেন্ট করা। এক্সপেরিমেন্ট মানে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, যাচাই করা, হ্যাঁ, নতুন কিছু জানার জন্য, প্রমাণ করার জন্য। তো ওনাকে সায়েন্টিস্টও বলা যায়। So we can call him a scientist as well because he was a lover of experiments. So one day he was experimenting with ice. বরফ নিয়ে কি একটা পরীক্ষা করছিলেন। While testing the effects of cold on the preservation and decay of meat. উনি জানতে চাচ্ছিলেন বরফে রাখলে মাংস নষ্ট হয় না কেন। বুঝতে পারছো আমার কথা? Yes, sir. বরফে Yes, sir. রাখলে মাছ, মাংস, সবজি নষ্ট হয় না কেন, বা কি মানে ঘটনাটা কি? So he stuffed a hen with snow. একটা মুরগি নিলেন, মৃত মুরগি, হ্যাঁ, মুরগির ভেতরে স্নো। স্নো মানে তো বরফ বলা যায়, তাই না? তুষার মানে তো স্নো Yes, মিন্স sir. আইস, সো স্নো অলসো মিন্স আইস। Yes, sir. ওকে, সো হি স্টাফড, উনি একদম ভর্তি করলেন, পরিপূর্ণ করলেন একটি মুরগিকে তুষার দিয়ে। তুষার মানেই বরফ। নিয়ার হাইগেট, ইংল্যান্ড। ওটা করার সময়, when he was doing continuing this experiment, he caught a chill. He caught a chill মানে he caught cold, ওনার ঠান্ডা লাগলো। Ailing means he was sick, he became sick. Bacon stayed at Lord Arundel's home in London. So he stayed in London. The guest room where Bacon stayed was cold and musty. And you see, already he was suffering from cold. ওনার ঠান্ডা সর্দি লেগেছে already. আর যে রুমে ছিলেন, it was also cold and musty, মানে স্যাঁতস্যাঁতে। He soon developed bronchitis. So bronchitis attacked him on April 9, 1626.
Francis Bacon died. Okay, so Yes, Bacon, he was a philosopher, he was an essayist, he was a lawyer, and some scholars also call him a scientist. Okay, sir. What is warrior? lawyer, lawyer. You don't know? Yes. Yeah, I Advocate, know. advocate, Yes, sir. বাট Hello? ওই Sir, hello? সাউন্ডটা মানে একটু অন্যরকম লাগছিল, সেজন্যই জিজ্ঞাসা করলাম। lawyer. Hello? Okay, Hello, sir. so this is a very brief uh, biography of Francis Bacon, and I hope you have enjoyed the class. Sir, उन्हीं तो Renaissance period